Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends on the place you are watching. For greet you with your time, guys. Welcome to God Glory Happy Kitchen. Welcome to my channel, welcome to my page. Today guys, we want to do waffle for breakfast. Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dove stavo dando questo video. Salutavo voi come vostro adesso, benvenuto a God Glory Happy Kitchen, benvenuto nella nostra pagina. Oggi io fa waffle per colazione, fa vedere gli ingredienti che serve per fare questo waffle. We have our 70 grams of cocoa flour, 1 egg, 50 grams of white sugar, 1 banana, and 1 glass, this coffee glass of milk. We have our pinch of salt, 7 grams of baking powder, and 2 spoons of oil. Ingredienti che serve per quello waffle: 70 grammi di farina 00, 50 grammi di zucchero semolato, un uovo, una banana, una tazzina di caffè per latte, tazza di caffè per latte, quindi quello misura di 7 grammi di lievito per dolce, pizzico di sale. Serviamo anche 2 cucchiai di olio. Guys, we have to take our bowl, just place our banana in. Match our banana, schiacciamo il nostro banana, schiacciamo. We have to match it very well, ok? Schiacciamo il nostro banana. Guys, I already matched my banana, ho schiacciato mia banana, mettiamo il nostro zucchero, mettiamo il nostro uova, our egg, then we have to mix. Guys, we have to add our 2 spoons of oil, il nostro 2 cucchiai di olio di semi, mix, and add our milk, il nostro latte, qualsiasi latte, questo è latte scremato, puoi usare latte intero, and our flour, baking powder, lievito, pinch of salt, pizzico di sale, and mix everything together. Guys, we have finished mixing our dough. You just take our grill or waffle, prendiamo il nostro grill per waffle, come vedi, scendiamo. As you can see, we have to put some oil on the down of the grill. Mettiamo un po' di olio sotto. Alternativa, potete usare burro. If you don't want to put oil, you can easily use water as well. And the top side, the both sides, so that it will be easy for you to bring out when the dough is set and our waffle is set. Fa così facilmente per uscire quando è pronto il nostro waffle. We are already hot, il nostro grill è caldo. Adesso mettiamo il nostro impasto. We have to put our cream inside for waffle. Okay. Then guys, we have to cover it to bake. Guys, after 3 minutes, let us put on our waffle. Wow, it's set. Il nostro waffle si riesce a tirare fuori, eh? Oh. Guys, this is our waffle.
Guys, our waffle is set. If you like this recipe, what are you waiting for? Just give a huge thumbs up and don't forget to subscribe on our YouTube channel if you are not subscribed yet. If you are already subscribed here before, thank you. God bless you. We see you on my next recipe. We see you on my next video. The quantity I do of the ingredients, it came out 4. That is 2 times. I do it 2 times for green. As you can see, you can easily do more than this. Depends of people that want to eat it. Maybe you are 4 at home or 5, you can easily do the quantity you want. So this is for 2 people, okay? You can easily eat it with anything you want. The thing I'm going to use to eat my own is Nutella, okay? Spreadable chocolate cream. You can easily use your choice, put fruit, put cream, anything at all. That is the choice of a thing, okay? Thank you for your watching, guys. We'll see you on my next recipe. We'll see you on my next video. Ragazzi, se piace quello waffle, cosa stai aspettando? Dai pollice su e non metterà per iscrivervi al nostro canale se tu non ancora fatto. Se hai iscritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Ci vediamo nel nostro prossimo video, ci vediamo nella nostra prossima ricetta. Quantità di ingredienti che io ho fatto, è uscito 2, quindi 2 volte. Agree? Io ho fatto 2 volte, quindi 4. Dipende quanti siete a casa. Se vuoi fare di più, tu puoi fare di più. Questo qua per 2 persone, capito? Questo ingrediente, voi può fare di più se siete 5 o 4. Va bene, ci vediamo nel nostro prossimo video. Tu puoi usare qualsiasi cosa per mangiarla. Cosa che io uso come mio, a scelta mio, io uso Nutella o crema spalmabile. Tu puoi usare crema, panna, frutta, quello che vuoi, la scelta quello lì. Per quello io non è guarnizione, per quello io non è decorato, io lascio così. That is the reason why I didn't decorate it, because everybody have your choice of decorate, of eating things. I just do it normal. You can choose anything you want to eat it. Bye bye. We see you on my next recipe. Ciao ciao. Ti voglio bene. Ci vediamo nel prossimo video. Ci vediamo nella prossima ricetta.